ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I welcome you all. Many of you have raised various concerns. ತಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಗಳು ಆನ್ ದ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಸೆಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 8 to 9 points I'll be able to address in next 20 to 30 minutes. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದು ಆದ ನಂತರ DPR ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಏನೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಟ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ 1 November ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದಾವೆ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ PWD, AE and JE, and the post for which the examinations are either declared or yet to be declared, ಅಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಟಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಕನ್ಸೀಸ್ದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆನ್ ವಿಚ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ನಮ್ಮ KPSC ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳದು ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಐದರ್ additional information required from the departments or the file was under process in the commission. ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ರೋಸ್ಟರ್ ಏನು ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ, ಆ ರೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಕನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾವು ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ mostly asked question on Twitter was with respect to this commercial tax inspector qualification. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಅರ್ಲಿಯರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದಾವೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅಲೌ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ CTI ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನೋಟಿಫೈಯಿಂಗ್, ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ I'll be going through the terms and conditions once again, but most probably engineering graduates also will be allowed because they study the mathematics in their graduation is well known to most of us, and at the same time other subjects also, even if they have been covered in their graduation in one or the other semester, so then anta cases alli anta graduations kuda CTI ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I'll be going through because we haven't notified it yet. ನಾವು ಅದರದ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇರಬೇಕಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ವೈಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ಡ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಶ್ಯೂಗಳನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು 2021ನಲ್ಲಿ AE ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರದ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ December. ಅದು ನಾನು ಟ್ವೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು AE ಆ್ಯಂಡ್ JE, ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
we had sent it back. So recently one KSAT's order has come. Karnataka State Administrative Tribunal ಇಂದ one of the candidates ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಆರ್ಡರು ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ we are going to have discussion. But if the rule position you see clearly, that particular additional list, as the proposal was not there from the department, it was not prepared, and accordingly concerned department was given the endorsement. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ KSAT ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೀಗಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟು, ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನು 2021 ಮುಂಚೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡು, one thing you should be having clear in mind, earlier once that proposal was given beyond the time which was specified in the rule, we returned that. Iga in the light of one of the tribunal's orders, it is under consideration with the commission. Specifically in a legal perspective ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ತಮಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ DPR ಇಂದ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Then there is one more topic about which repeated tweets I was getting was this excise ಮೇಲ್ ಗಾರ್ಡ್ದು ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ನನಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು 2-3 ಸತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. But in this particular issue, there is one case in High Court and there is a stay on that. We are trying to vacate the stay, and at the same time last week ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಆ ಕೇಸ್ ಯಾರ್ದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ KIT ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೋಕ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿವೋಕಿಂಗ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, then only further process can be done. So from candidate side who had put the case in high court and brought the stay on whole further process, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕೇಸ್ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು KPSCಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಮಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, that candidates opinion is like this, and if they are giving in writing to honorable high court also, then this case proceeding shall be closed as it is, and KPSC in the ibru candidates ge will be what I can say trying to accommodate the new candidate in additional select list too. And given the proposal from the department from various districts, ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ formality which we need to complete so that there is no legal hassle further. So this excise mail guard du additional select list iga final stages alli ide anta tavu tilkobodu. At the same time excise female guards du additional list commission ge additional list and additional select list commission ge submit ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. in next coming ಈ week alli approval ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. So next week alli that additional select list as far as female guards will be there, that will be published. Now one more important point about which many tweets are raised was with respect to this JTO recruitment, of which final list has been sent to the department. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ in the process which KPSC has completed, it was done as per the rules in a strictly speaking way. As far as document verification part was there, our document verification process ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು KSAT ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ KSAT ಇಂದ KPSCಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದಾವ. ದಟ್ ಅವರು ಏನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ಕೂಡ KSAT ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಆರ್ಡರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
This issue has been discussed in the commission's meetings also, and at the same time related skill development department ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. So right now current position is, as per the legal opinion of the legal team of KPSC, that Karnataka State Administrative Tribunal ಇಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆರ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದಾವ, in that orders it is ordered that we should be taking the certificates from the candidates in the changed format once more. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಮ್ಮದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ದು ನಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ನಾವು ಕೆಸೆಟ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೆಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಕೆಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ one by one candidates orders ಬರ್ತಿದಾವ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ರಿವೈಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ on individual order. So one more hurdle in implementing the KSET's order is that also, that if we want to do it for, let's say, 10 candidates, 20 candidates, for whomsoever the order is coming, then what we need to do about the other candidates who are in the rejection list right now. So in order to get all these issues resolved legally and proper what you can say ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಅಪೀಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಏನು ಲೀಗಲ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು KPSC ಇಂದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ KPSC ಇಂದ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಪೀಲ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್, ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇದರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಆನರೇಬಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ದೆನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. SDAದು ಏನು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ RPC ಸಲುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅದು ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ವೀಕ್, maximum by this weekend, we are expecting the approval from commission. So accordingly, the list will be published. But as many of you were raising the issue, that there is a possibility of common candidates between RPC and Kalyan Karnataka region, that is there will be some candidates obviously. Then there is a possibility that some of these candidates might have been selected as FDAs in the earlier recruitment, or what you can say, some of you have raised the concern that they might be selected in many other recruitments. So anta case alli how to or before this I would like to, what you can say, tell you one thing. Whatever notification from KPSC happens, it happens based on the rules of recruitment at the time of that notification, whatever may be the department. Rules of recruitment yenidalla, those rules of recruitment are the base for the notification, and notification is base for the recruitment process which we carry out. So as far as recruitment rules are concerned, as far as notification is concerned, in these things, if there is, what you can say, something wrongly notified which is not part of rule, and then ಆ ರಾಂಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕಮಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ದು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ SDA list also, there is one thing is very sure, that there are candidates who are common in RPC and Kalyan Karnataka region. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಹೆಸರುಗಳಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ KPSC ಇಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ, then something can be done. So in order to take your voluntary responses, in order to help your colleagues, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕಮಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ SDAದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ SDA post, they can what you can say through that form will be able to relinquish their one or the other selection. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರು RPC and HK ಬೋತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ವೆರಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಇಫ್ ದೇ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ ಏನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವರು ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಡುಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಸಚ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2-3 days, and simultaneously what you can say this list will also come out by this, let's say maximum by this weekend. So ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಈ ಟೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ I will request the candidates who are in multiple lists to relinquish their selection in other lists voluntarily. Then only it is possible to remove the multiple candidates in multiple lists. ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ if some of the candidates they don't want to what you can say, if one of the candidate ಹೆಸರು RPC ಮತ್ತು HK ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ನಾವು 2 ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ maximum people can be accommodated and most of the posts are filled and candidates join. Now as far as group C posts are concerned, with respect to group C posts, ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ 13 ಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಆ 13 ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 201 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 200 ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನಿ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು 3 ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗೆಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೆರಿಟ್ ಇಸ್ ಲೋ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆರಿಟ್ ಹೈ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಗೆಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲೇನೆ ದಟ್ ವೆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ತಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫಾರ್ಮಾ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ತಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ದು ತಮ್ಮದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ರಿಲಿಂಕ್ವಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಲಂಟರಿ submission from the candidates only. Again here also we will not be forcing anyone at all. Now ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ we will not be forcing anyone because individual candidates the preferences ಅವ್ರದ್ದು ಇಚ್ಛೆ ಅದರ ಮೇಲೆ legally speaking KPSC we don't have any role to play in that, but candidates themselves can what you can say for that process will be designed. If you want to become part of the process and help your colleagues, that will be we will help you in doing that. ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈಗ ಇದರ connected one of the candidate he has raised the issue on Twitter that in 2016's recruitment
in the notification itself, the preferences were taken, and then there are many things which were told in notification, but ultimately, while preparing the list, multiple candidates appeared in multiple lists, and commission has violated the notification ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. I have checked that file. What has happened is, at that point of time, again, with the right intention, this effort was made that we should be, what you can say, remove the multiple or duplicity of the candidates. Andre multiple list ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ given the candidates preferences, then what you can say, technical glitches and predicted legal hurdles, doing all this or keeping all these things in mind, it was then decided that we should not go ahead with this, because in the original rules, ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಏನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ and whatever preferences and other things were taken, again for that also there was no appropriate, what you can say, technical scheme in place. So anta various problems galinda, the then, what you can say, commission and secretary and everyone who was involved in the process, they have taken the decision that they should not go ahead with this thing. So at this stage also, based on all of your requests, based on commission's intentions, and what you can say are whatever legal ability we have in order to help you people, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು we are going ahead. So how much successful we will be, it depends on who cooperates to what extent. That is one. Second, ನಾನು ತಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೆಸರು ಡಸಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎನಿವೇರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ಟು ಎ 90% ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು 90% ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, because after the provisional list we call objections ನಾವು ಕರೆದಾಗ, if someone submits something which impacts your candidature and there is a possibility that you might go out of the list, so ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ತಮ್ಮದು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಇದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್. So that is the maximum thing which we can try doing. But again, we will be continuously discussing with our legal team and everyone, and based on that only we will be taking the steps. But right now, as it was discussed in yesterday's commission meeting and everywhere, everyone is very much positive about this process. Now, as far as PWD JE ದು ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ದು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕಮಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರೀಡ್ that provisional list of JE should be declared as soon as possible. So that will not be, what you can say, clubbed with AE provisional list, but in order to again remove the, what you can say, candidates in both the lists based on their voluntary submissions, so we will be declaring both the final lists simultaneously. Provisional list of the PWD JE will be declared as soon as possible. Right now that list is under preparation process. It is not submitted yet for commission's approval. So when it will be submitted to honorable commission for the approval, I will update you people. As far as group C do remaining posts are there, 13 now degree level do ಏನು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅದರದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು 5 ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 lists are ready to be submitted to the commission. Most probably the 5th list will be ready by today evening or tomorrow. I will update you people accordingly. So as far as these major topics which were under discussion, I think I have covered everything. So let me see some of your, what you can say, comments in this here. If you people are, what you can say, I will go through your comments and I will try to address some of those.
ಈಗ ನ್ಯೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ದು ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. As I told you already, whatever was pending with KPSC to be notified, in order to follow the new reservation policy, all these proposals are given back to departments. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಈಗ ಅದು ನ್ಯೂ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ರೋಸ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. Based on that, new notifications will be done. So this process will take at least a month's time. So today is 22nd November. So you can expect that by December end, there we will, what you can say, start notifying new vacancies. Many of you, what you can say, keep on raising the concerns about this gazetted professionals notification. Other ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ, that we have sent the proposal which we have received back in order to get it adjusted with respect to this, in line with this new reservation policy. So that is the update as of now for as far as this KAS notification and other notifications are concerned. As far as further examinations are there, ನಾನು ತಮಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, we have got what you can say new controller 10 to 15 days back. So he is working out on the schedule and all these things. Many of you are requesting examination should happen as soon as possible. I completely agree with you, but please understand that there is a whole lot of process before the examination gets conducted. And ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ, right now up to this point we had only one examination conducting wing with us. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಮಿಷನ್. Once that wing gets strengthened, our speed will at least double. That much I can assure you. One more thing which many of you are asking are about this FDA, SDA syllabus thing. I don't think from KPSC side we have communicated anything about the syllabus change. And at the same time ನಮಗೆ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವೆರಿ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ who in their 10th or 12th Kannada as a first language or second language study ಮಾಡಿರೋದಿದ್ರೆ, KPSC ಇಂದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದು ಎರಡೂ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. But if the response what you can say gets delayed, then whatever is notified right now, other prakarane process will be carried out henceforth. And there were some queries with respect to these examination centers, which are what you can say kept in Bangalore or restricted places alli anta annodu. Tamge gottide in various recruitment processes conducting the examination in most what you can say fair way, in the proper what you can say procedure prakara madakke at how many places, at how many centers ನಮ್ದು ಏನು ಸೆಂಟರ್ದ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆ, ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮದು ಇದೆ, ಮತ್ತು ಆಲ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ನಂಬರು, ಸೆಂಟರ್ ವೆನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ 25th ಡಿಸೆಂಬರ್ದು ನಮ್ಮದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ at multiple locations, multiple places examinations conduct ಮಾಡಬೇಕು, I completely agree with that thought. So in ಮುಂದೆ that what I can say will also be taken into consideration, and we will try to have in as many centers as possible. Until that point of time, ತಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿವಿ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ the examination in strictest and fair
manner in multiple centers at multiple places. So once that, what you can say, tender is finalized and the agency is finalized, we will be definitely able to conduct the examination at multiple places. Below graduate group C result, I think ನಾನು ಅದನ್ನು already clarify ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but again multiple queries are on that. So below graduate list to all the 5 lists which are under preparation, 4 are already ready. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವತ್ತೇ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that list will be ready by tomorrow. So tomorrow evening ತನಕ all the lists will go to commission. So after that you can expect the commission's approval in 1 week to 10 days time. So that group C's result will be after that. And group C document verification ನಾವು ಆ ಬಿಲೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ದು ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ after 15 days the document verification will be started, because many a times ಈ above graduates and below graduate level ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರನೇ ಅದರದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SDA the result you people can expect by this weekend. I think most of the questions are answered. ಏನಾದರೂ ಉಳಿದಿರೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು what you can say, keep on reminding me either through WhatsApp or through Twitter. Anyway you are reminding. So if you want to what you can say, note down, fine, you can contact me on Twitter, on WhatsApp, on office landline, everywhere. Okay, thank you.